Kailash, join ചെയ്യാം. Kailash. Join ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇല്ല. Shall we wait for him or shall we start? I think we will start and then join ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ? Okay. Celebrity guest എന്ന നിലയിൽ. Okay. So. Yeah, he will join soon. Another message. Okay. Vaishya, you can start. Yeah, we will start. Good evening, everyone. Very warm welcome to the webinar conducted by the Indian Radiological and Imaging Association in connection with Association of Malayalam Movie Artists AMMA and Swasthi Foundation. This is a webinar series, as you all know, and we started this on October 1st, and the opening talk was by noted cine actress Manju Warrior. This is a curtain raiser for the Global Preventive Onco Summit, which will be held in January 2026. Today is the 13th day of the webinar series. And as you all know, this is month of October and this is a breast cancer awareness month. And today we have two topics here. The first topic would be advances in surgical oncology, breast conservation versus mastectomy. And the second topic is myth, breastfeeding completely protects against cancer. We have three chief guests today. Let me welcome our chief guests one by one. We will have Mr. Kailash, who's a noted cine actor, and he's acted in more than 50 films, including TV Chandran's Bhumiyude Avagashigal. And we also have with us Mr. Laxmanan, IAS, Secretary to the Government of Assam for the Industries and Commerce and Mine and Minerals Department. Welcome, sir. We also have Dr. R.C. Sreekumar, Professor and Head of Department of Surgery, Government Medical College, Idukki, and he's also President for the Vascular Society of India. Very warm welcome to you, sir, Dr. R.C. Sreekumar. We have three speakers. Today's session, this webinar, the session would be chaired by Dr. Sreekumar Pillai, who's the Head of Oncology. He's also the Professor and Head of Surgical Oncology, Jubilee Mission Medical College. And we have two speakers here who will be doing their paper presentations. We will have with us Dr. Shafiq, Senior Consultant and Clinical Lead, Surgical Oncology and Oncoplastic Breast Surgery, Travancore Breast Institute, Kollam, and also with Maulana Breast Institute, Perindalmana. We also have Dr. Jose Kuruvilla Kokart, Consultant Radiologist, Kisco Diagnostic Center and Marine Medical Center, Pala. A very warm welcome to our chief guests and to our speakers. So I hope Mr. Kailash has joined. Hi. Yes. Hi. So welcome to this webinar. Today is the 13th day. And now over to you, Mr. Kailash. Yeah, thank you so much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ കോളീഗ്സ് എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ 12 ദിവസമായിട്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ മീറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ടു ജോയിൻ ആസ് എ ഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. പ്ലസ് IRIയുടെ എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും നമ്മുടെ സ്വസ്തിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സും ഒരു അപ്രിസിയേഷനും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്രം ഹിയർ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡും കൂടി തരാനായിട്ട് ഈ മൂമെന്റ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒഫീഷ്യലി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സും ഇതിന്റെ ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോഴും ഒരു പേഴ്സണൽ ടോക്ക് ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടോക്ക്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കളർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികളാണുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ പിങ്ക് മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു 12 days ട്രാവലിലാണ് സത്യത്തിൽ പിങ്ക് മന്തിന്റെ ഒരു വേറൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും എത്തുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ എത്തുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു 4 ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മ, വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം ഐ നോ ദ ഡിഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ 4 തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ, പെൺകുട്ടികളെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഡെയിലി ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂമെന്റ് സ്വസ്തിയും അതുപോലെ IRIയും ചെയ്യുന്നതിൽ. ഇന്നലെ എൻ്റെ വൈഫും ഇതുപോലെ
നമ്മൾ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ടെസ്റ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടച്ച്വുഡ് എന്തായാലും എല്ലാം സന്തോഷമായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമ്മയുടെ ഒരു പുതിയ കമ്മിറ്റി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻസിനെ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കി വെക്കാൻ, ആരോഗ്യത്തോടെ വെക്കാൻ ഈ മൂവ്മെന്റിന് കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ട സർക്കിളിൽ, ഏറ്റവും പ്രൈമറി സർക്കിളിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ലൊരു ഷോപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സർക്കിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സർക്കിളുകളിൽ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് 12 days എന്നെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കലാകാരന് സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിൽ, എന്റർടൈൻമെന്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിനോടുള്ള കടപ്പാടെന്ന നിലയിൽ ആ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്ക് ഓർപ്പിച്ചു തന്നതിന് സ്വസ്തിക്കും IRIയോടും എൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്രൊഫഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിന്റെ ടീം വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. ഈ 30 days പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട്സുകൾ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ള സ്ത്രീകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ മൈ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സ്ത്രീകളെ ആരോഗ്യവതികളായി വെക്കാൻ നമുക്കൊരു വലിയ എഫേർട്ട് എടുക്കാം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളിലൂടെയും കൂടി കഴിയട്ടെ. അമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ എഫേർട്ടാണത്. അതില് ഒരുപാട് അപ്രിസിയേഷൻ ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 50% ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സ്. പലപ്പോഴും ഈ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ കുറച്ച് അവര് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കൺസേൺ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെടുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും നമ്മുടെ ഈ ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അമ്മമാരും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ കാര്യം പലപ്പോഴും ചെയ്യാറില്ല, ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമായി അത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെബിനാറിൽ 13th day ഏറ്റവും നല്ല ഡിസ്കഷൻസ് ആവട്ടെ. ഇന്നിവിടെ എനിക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒഫീഷ്യൽസിനും ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഒരു വലിയ ചർച്ചയായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രകൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റും ആരോഗ്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ആരോഗ്യമുള്ള അമ്മമാരുണ്ടാവട്ടെ, ആരോഗ്യമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നൽകാം. Thank you, Mr. Kailash, for joining us. Thank you. Moving on, അടുത്ത chief guest invite ചെയ്യാണ്. Let me invite Mr. Laxmanan, IAS, Secretary to the Government of Assam for the Industries and Commerce and Mine and Minerals Department. Over to you, sir. നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷം ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിൽ. ആദ്യമായി തന്നെ സ്വസ്തിയുടെ അഭിചേട്ടൻ ശ്രീകുമാർ സർ എൻ്റെ ടീച്ചറായിരുന്നു. സർ, കൈലാഷ് കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. സിനിമകളിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ വളരെ നന്നായി, വളരെ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു. വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും സീനിയേഴ്സിനും. ശരിക്കും 1-2 ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം പബ്ലിക് ലെവലിൽ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലപ്പുറം സ്വയം അത് പരിശീലിക്കാനായിട്ട്, അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ 10% പേർക്കറിയാം.
ഇതറിയാവുന്ന ആൾക്കാരിൽ 1% സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ശരിക്കും എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റെടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഭരണാധികാരിക്ക് പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല, മിക്കപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർക്കും പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. അത്രത്തോളം പബ്ലിക്കിനിടയിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു റീച്ച് ഔട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാണ്, സിനിമ ആക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയെ പോലൊരു സംഘടനയെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനും ക്യാൻസർ അവയർനെസ്, ക്യാൻസർ വരുന്നത് ഒരാളുടെയും തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പുണ്യം പാപം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമാണ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയെ പോലെ വേറൊരു മീഡിയം ഇതിന് ഇത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്, ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന കാര്യമല്ല, ഒരു മാസം കൊണ്ട് തീരുന്ന കാര്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ദ മന്ത് ഓഫ് പിങ്ക്, അടുത്ത മാസം നോ ഷേവ് നവംബർ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വർഷാവർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഒരു ലെവൽ ഓഫ് അവയർനെസ് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നല്ലൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത് മാത്രമല്ല, സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് പഠിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, സർജിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, കീമോതെറാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ, റേഡിയോളജി ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള പല കമ്പോണൻസും കൂടെ ചേർന്ന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും ചേർന്നിട്ടാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലാതെ മരുന്ന് മാത്രമല്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി IRIAയ്ക്കും സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, ഇന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ വന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ മുഴുവൻ മാസത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും എല്ലാ ശുഭാശംസകളും നേരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സ്വസ്തിയുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും, IRIAയുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും കഴിയുന്നത്രയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഇതുമുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നല്ല പാഠങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആസാമിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള നന്ദി ശ്രീകുമാർ സാർ മുതൽ എത്രയോ ടീച്ചർമാർക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ആ നന്ദിയും കൂടി രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ ഇൻപുട്സിനും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, ശുഭാശംസകൾ. Thank you, sir. Thank you for joining this webinar. Moving on to our next guest for the day, Dr. R.C. Sreekumar. He's the professor and head Department of Surgery, Govt Medical College, Idukki, and he's also the president for Vascular Society of India. Over to you, Dr. R.C. Sreekumar. Sir, mute. ഒരുപാട് നന്ദി ഐശ്വര്യ ഫോർ ദി വെരി നൈസ് ഇൻട്രോ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മൺ ജയൻ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുകയാണ്. ഒരു ഫോണിൽ കൂടി മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 വർഷമായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നിച്ച് കണ്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ലക്ഷ്മൺജിയുടെ പ്രത്യേകം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ക്യാൻസർ കെയറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സിസ്റ്റമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ആസാമാണ്. ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസുമാണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഡോക്ടർ IAS എന്നുള്ള നിലയിൽ ലക്ഷ്മൺജിക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്, അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ക്യാൻസർ കെയർ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് ക്യാൻസർ കെയർ ഏറ്റവും ഈസിലി അഫോർഡബിൾ, ഈസിലി അവൈലബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേരാൻ സാധിച്ച സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ കൈലാഷ് ഒരു വളർന്നു വരുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവായ ഒരു ആക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിമുകൾ പല ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീരിയലൊക്കെ തന്നെ. അപ്പം ലക്ഷ്മൺജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ 100,000 ഇരട്ടി ഇഫക്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്വസ്തി തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളെപ്പോലുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ. കാര്യം നിങ്ങളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനം വിശ്വസിക്കും, ജനം അത് കേൾക്കും.
നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പറയുമ്പോഴും പറയും അത് ഭരണത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, സെലിബ്രിറ്റീസ് എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പൊന്നോമനകളാണ്. അപ്പം കൈലാഷിനെ പോലെ വ്യക്തി ഇനി പോകുന്ന സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ ഒക്കെ ഈ സെൽഫ് ഡ്രസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീകുമാർ സാറ് എൻ്റെ പഴയൊരു തൃശ്ശൂർ വെച്ച് തന്നെ എൻ്റെ പഴയൊരു വളരെ ക്ലോസായ ഒരു ഓങ്കോ സർജനാണ്. തൃശ്ശൂർ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഓങ്കോ സർജനാണ്. എൻ്റെ ഒന്ന് റിലേറ്റീവ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സാറ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഓങ്കോ സർജനാണ്. സാറിനെ പ്രത്യേകം ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജോസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ IMA തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഒരുപാട് IMA ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റി പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ജോസിനും പ്രത്യേക നന്ദി. ഷഫീഖ് കൊല്ലത്ത് ഇപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഓങ്കോ സർജനാണ്. ഷഫീഖിനും ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രത്യേക നന്ദി. ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിതൊരു നേരത്തെ ആഴ്ചയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കർട്ടൻ റൈസർ ആയിട്ടാണ്. ജാനുവരിയിൽ നമ്മളൊരു ഓങ്കോ സമ്മിറ്റ്, അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു കൂട്ടം ഓങ്കോ സർജൻസിനെ കോളത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, ക്യാൻസർ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ നന്നാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചർച്ച തന്നെ. അതായത് അത് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുള്ള പേപ്പേഴ്സ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളും അതുപോലെ സെലിബ്രിറ്റികളും ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേദിയല്ല, പകരം ക്യാൻസർ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ചാ വേദിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. MB+ സാറാണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന പേരിലൊരു പരിപാടി കൂടി അതിനോട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടൻ റൈസറായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലും ബാക്കി ട്രിവാൻഡ്രത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്, ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിജയമാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതിലേക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കേരള സർക്കാരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലക്ഷ്മൺജി എന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്തുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പരിപാടി ഒരു കട്ടൻ റൈസറായിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി എബി ജോയിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്യാൻസർ തടയാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഉദ്യമം നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. അതിന് എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പേർട്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട കൈലാഷിനും ലക്ഷ്മൺജിക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥയുടെ പേരിൽ ലക്ഷ്മൺജി സ്വഭാവം തന്നെയാണ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിയാ, വിൽ പ്രൊസീഡ്. ശരിയാ, മ്യൂട്ടാണേ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ. നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ ചെയർ ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ പിള്ളയാണ്. ആൻഡ് our two speakers are Dr. Shafiq and Dr. Jose Kuruvilla Kukat. So chair ചെയ്യുന്ന over to Dr. Sreekumar Pillai. ഇനിയിപ്പം അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. ഷഫീഖും ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ ജോസും ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരും വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഷഫീഖിന്റെ എന്താണ് ഷഫീഖിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഷഫീഖ്, പ്ലീസ്. Thank you, sir. Can I share my screen? Yes, you can. Is it visible now? No, yes. Pakana, we can see you. Okay. So, thank you, organizers. I thank the Kerala chapter of IRIA, the Swasthi Foundation, and AMMA for this opportunity to talk on cancer surgery and its advances in breast cancer. And I'll be mainly focusing on breast conservation surgery and mastectomy, total mastectomy,
and what are the latest advances of this. Before going into that, the importance of cancer surgery in treatment of solid tumors is not as well advertised or well known as the other sister specialties like medical oncology or radiation oncology. But the fact remains that 80% of cancer patients will require surgical intervention during the course of their disease. And the sad fact is less than 1/4 of these patients actually receive safe, affordable, and timely surgery across the globe. Surgical oncology is not just for treatment. It has multiple roles in cancer patients, including diagnosis, preserving quality of life, and palliation, and also reducing the risk of developing cancer, a sort of preventive surgery. Surgical oncology is cost effective. If you look at the graph shown there, as the cost of systemic therapy continues to escalate, the cost of cancer surgery remains almost the same, and there is a lot of research happening in this field. Now, coming to breast cancer per se, over the past several decades, this is from data from the US, but you can see this is mostly reflected in other parts of the world as well. The breast cancer outcomes have generally improved in the recent decades. And because of that, there has been a de-escalation or a reduction in the intensity of treatment across breast cancer. And this has reflected in cancer surgery as well. Earlier, we used to do total mastectomy, complete removal of the tumor. That is now going to breast conservation surgery, where you preserve the organ and take out the tumor. And this is brought about by several other developments in the form of systemic therapy, oncoplastic techniques in surgery, and often with immediate reconstruction. So the current treatment paradigm in breast cancer is not maximum tolerable treatment. It is minimum effective treatment. So with that prelude, what exactly is breast conservation surgery? It implies 4 things. Number 1, there should be complete removal of the tumor in the breast. Number 2, the tumor should be removed with a margin or an envelope of normal healthy tissue. Number 3, it should be done in a cosmetically acceptable manner, and usually this is followed by radiation therapy almost always. So along with the surgery in the breast, a very important part, which I will not be going into detail here, but I have to mention, is the surgery that is required in the axilla or the armpits. Every surgery for breast cancer is associated with the staging of the axilla, and this is usually done by sentinel node biopsy in patients who don't have clinically manifest lymph nodes in the axilla, where you inject either a radioactive material into the breast, and then you detect the activity in the axilla and you pick out the nodes which has maximum activity. More commonly in our setting, in our country, we use either a blue dye, which is cheaper and more easily available. You can see the blue node in the picture on the left. And we also use an advanced technology called fluorescence imaging, where you can see that the lymph node is seen as brilliant green in infrared light. So that was breast conservation surgery and axilla surgery. Now the other extreme, which was the older treatment, which is still relevant in some patients, is total mastectomy, which includes complete surgical removal of the breast glandular tissue. So there are basically 3 types of total mastectomy, where one is the simple mastectomy, where you remove the entire gland. Then you have mastectomy skin sparing, where you preserve most of the skin, take out the gland with the nipple. And lastly, you have total skin sparing, where you preserve the skin with the nipple and take out only the gland inside. Now, every discussion on this aspect has to start and end with a patient. That is what I feel. This is one patient, as you can see, was already undergone a mutilating surgery on the left side. Now she has unfortunately developed a tumor, small tumor on the right side, but she has small breasts, and conserving the organ in this patient is not going to be easy. We will see towards the end of the presentation what actually happened to this patient. Meanwhile, I would like all of you to think what the patient would want to be done. Would she want a total mastectomy on the right side also to make herself symmetric, or would she want to preserve that organ? That is for the patient to decide. Now, is this a choice that we give to the patient? Usually choices are given and they make sense when the available choices are equal. Are breast conservation surgery and mastectomy equal options? Not so. So we'll see why it is not. So first, let us look at what is happening around the world. This is data from the latest and most biggest, largest breast cancer conference, which happens in Vienna, Austria every 2 years, where you can see that
the 62% of surgeons or specialists all over the world had only 10% of their practice comprising of total mastectomy, and a large majority was breast conservation. So the goal in 2025 is to eliminate unnecessary mastectomy, and the first step towards that is to realize that breast conservation is the standard of care. And also equally important is to detect breast cancer early, because breast conservation is most easily done when the cancer is detected early. So aspects of this have been discussed earlier in the previous days, so I will not dwell more on that. So why is breast conservation standard of care? We have these landmark clinical trials which happened in the last century, which showed that breast conservation and total mastectomy has equal survival. But this has changed over the past decades. Most of the studies which have done subsequently after this has shown an interesting fact that breast conservation has better survival than total mastectomy, meaning retaining the gland and taking out the tumor or the lesser surgery is much better for the patient than total mastectomy. And this is why breast conservation is standard of care. Having said that, it is not that mastectomy should not be indicated at all. There are very few patients who actually require mastectomy in 2025, some of them being patients like who are having a hereditary mutation, or when breast conservation is not possible because despite giving chemotherapy or applying plastic procedures. So what exactly is a mastectomy? It is removal of all glandular breast tissue without impairing the blood supply to the skin flap. Is that actually possible all the time? This is not so, and it was stated very elegantly way back in 1940 by Hickens, who told that simple mastectomy is an operation which is frequently attempted but seldom accomplished. And as of today, the fact remains that in 94% of mastectomies, the skin flaps which we leave behind contain residual glandular tissue. So this is one example of a preventive mastectomy that has been done. If you look at this CT scan, you can see implants on either side. This and this are two implants, but you can see in the skin flap that is left behind, these white grayish areas are actually parts of breast tissue. So can you call this actually a total removal of glandular tissue? Maybe not. So what about complications after mastectomy? If you look at this, the complications after mastectomy is of the tune of 7.3%, whereas it is much less and only around 2.3% after breast conservation surgery. Now, 2.6% even when you consider oncoplastic surgery, which is an advanced form of breast conservation where you employ plastic surgical techniques, the complication rate is only 2.6%. And does complication matter with regards to survival? Meaning, if patients have complications, is it going to affect their life expectancy? Most of the studies have found that complication significantly affects the 5-year recurrence-free survival, and it is incumbent that we prevent complications at any rate. And it is also interesting to note that when you compare breast conservation and mastectomy, the complication rates are again far more for mastectomy, and the chance of death is also far more when that happens. So that was about survival and complications. What about what the patient feels? Now, with advanced treatments, most of our patients live for a longer time. So what do patients feel after these surgeries? If you look at this graph, you can see that the worst outcome is on the extreme right, that is for mastectomy and patients even who had reconstruction after their mastectomy. Now, when you look at the satisfaction with breast appearance, that is also best for breast conservation and least for mastectomy, even if reconstruction is done. So to prevent mastectomy is to prevent whole breast reconstruction and all the associated complications along with it. So why should we prevent unnecessary mastectomies? It is simply not a good cancer surgery. There is no evidence of better survival with a total mastectomy. There is increased risk of complications with mastectomy. There is no evidence of better patient-reported outcomes. Total mastectomy increases the need for whole breast reconstruction and associated complications, and not to mention the cost to the individual and society when you do mastectomy with all its complications and reconstructive costs. So why should we prevent unnecessary mastectomies? Because we can in 2025. So the key point to remember is any cancer, whether it be single or multiple, which can be completely excised with clear margins after say chemotherapy or using oncoplasty alone or in combination, and which finally leaves a satisfactory cosmetic outcome, should be treated with breast conservation.
So what is the problem with breast conservation? This is the problem. Even though patients may have a well-looking, cosmetically acceptable breast immediately after surgery, often it is followed by radiation. And this is what happens when you give radiation. This patient is suffering from severe pain, and you can see the deformity to her breast. This is seen in up to 20% of patients after breast conservation. And on the other hand, we have patients coming like this who we cannot call a partial mastectomy or breast conservation, neither can we call them a total mastectomy. So these are some of the factors which affect poor cosmetic outcome after breast conservation surgery. And the next step, how do we eliminate mastectomy and improve breast conservation? One of the most important things is to take the help of our medical oncologist and use neoadjuvant chemotherapy. What is neoadjuvant? Neoadjuvant means giving chemotherapy before surgery, and thereby we can shrink these tumors. And this is applicable mostly for two types of tumors. One is a triple negative breast cancer, and the other is a HER2 positive breast cancer. And whether a patient is having a triple negative or HER2 positive breast cancer can be easily found out from the biopsy. The second, the most important thing is how to improve the breast conservation surgery technique. That is where the role of oncoplastic surgery comes in. Oncoplastic surgery is a form of breast conservation where you use plastic surgical technique, and at the time of cancer removal, you reshape the breast. Now that can be done using two methods. One, you reshape the breast using whatever is left behind in the breast, or you reshape the breast using tissue or skin flaps which are taken from other parts of the body. So this is generally required if you want to remove a large volume of breast tissue, as shown here. And before going into this, it is very important for the psychological success of this procedure that these questions are addressed with the patients. In that, are they concerned about the scar placement? Would they choose a simple low risk operation? Are they ready to accept contralateral surgery on the other side? Or do they want to maintain the current breast form? Do they want to enhance it? And lastly, do they have a realistic practical expectation of what is possible? All these questions have to be discussed with the patient in detail. Now, what are the benefits of doing oncoplasty? Number one, it increases the breast conservation rate by 40%. Number two, it results in better aesthetic and cosmetic outcomes in patients who would have had unacceptable results if you had done a simple breast conservation. And lastly, it improves radiotherapy effect. So what do you mean by radiotherapy effect? This is sometimes the radiotherapy side effect that happens in patients who have large breasts. And if you do oncoplasty and you reshape the breast, you can see this patient and the difference with this case that is brought about by applying plastic surgical technique. So oncoplastic reduction techniques are very useful in patients who have large breasts and have tumors which can be conserved. And the next important thing is to eliminate contraindications for breast conservation. So how can mastectomy be avoided? Number one is by what we just discussed, use more of oncoplasty. Number two, multicentricity or having multiple tumors is not to be considered a contraindication. Breast conservation can be safely done even if multiple tumors are there. And lastly, even if there is a local recurrence after breast conservation, that is also not a contraindication. Coming to the end of my presentation, what we have to remember is to stop doing unnecessary mastectomies. And coming to the patient that I showed in the beginning, the patient wanted breast conservation, and you can see in the bottom right, this is what she had, almost a scarless surgery on the right side, and that was possible because of oncoplastic surgical techniques. And that is the end of my presentation. Thank you. Shafiq, can you go back? Yes. Yeah, so now you have nailed down your point very well. And Yes. from what I understand, you are saying that breast conservation surgery is not a choice, it is a norm. Am I right? Yes, earlier it used to be a choice, but Yes. now because it has equal or better survival and because it has other benefits like Yes. better cosmesis and improved quality of life, it is incumbent or it is mandatory for treating surgeons to offer breast conservation as a recommendation rather than a choice. Correct. See, either ways, mastectomy
irrespective of the age of the patient, is a very emotionally painful surgery. And Yes. since we are able to conserve more and more breasts, I think what you said is absolutely right. It is not a choice, it is the norm. And secondly, another point which you touched upon is how can we make more and more breast cancers breast conservable? Probably, could you just elaborate a little bit on that? How would you really, you said about neoadjuvant therapy and things like that. So in a couple of lines, if you could say that, that will be nice for the audience. Yes, basically 3 things have to be remembered. Number 1, Prarambha Deshayile diagnosis, early detection. And I think the importance of that cannot be stressed enough, because breast conservation is best when you treat a cancer in early stage. For that, Correct. we have to pick up the cancer in the early stages. Correct. The methods for which have been discussed earlier. Second one is using appropriately the help of the medical oncologist and using systemic therapy or medications which will help shrink the tumor before the surgery. But this is not possible for all tumors. For triple negative tumors and HER2 positive tumors, this is possible, and there can be very good response. Number 3, and the last one, is to use particular surgical techniques like what I mentioned, oncoplastic surgery, which is an upcoming specialty world over. And by using plastic surgical techniques, even if it is a large tumor, even if it has not responded to drugs, you can take it out and do a reconstruction immediately along with the cancer surgery. So these are the 3 methods: early detection, more chemotherapy before surgery, and lastly, oncoplasty. See, the last, Shafiq, the last slide which you showed of a mastectomy on the left side and an oncoplasty on the right side. I'm sure that that slide is, is an eye opener for everyone. And just look at the cosmesis and just look at the deformity on the opposite side. So I think that we should try to conserve breast as much as possible. And probably I think the desire on the part of the surgeon is also very, very important, because we should be proactive. We should be telling our patients about the advantages and then convincing them. I think they have to be convinced before we drive home the point. Wonderful talk, Shafiq. Are there any questions from the audience or something like that? Are we doing that right now, or is it later? Aishwarya? No, so maybe later at the end of the... Later, yeah. So in that case, let us go to the second talk. Dr. Jose? Yes, sir. Thank you, sir. Yeah. Good evening, all. Respected chief guests of the evening, Sri Kailash, a beloved actor who inspires millions with art and social commitment programs. Our chief guest, Sri Dr. Laxmanan Sir, IAS, Secretary to Government of Assam, and our esteemed academic mentor, R.C. Sreekumar. Beyond his academic credentials, adding to it, is a visionary IMA leader who is behind many of the IMA projects, and now is going to take office as the vice president of IMA, state vice president of IMA next month. And Sreekumar Pillai sir, my fellow speaker, Dr. Shafi, who have done a wonderful job in breast reconstruction surgery. Our graceful anchor, Aishwarya Prince, my colleagues in Indian Radiology Imaging Association, members of AMMA and Swasthi Foundation. Today, it gives me immense pleasure to be part of this. Dr. Jose, one minute. Dr. Shafiq, can you close your screen? Shafiq is not there. I am there, sir. Should I unshare? I'm not sure how to do it. Unshare. You have to stop sharing, Dr. Shafiq. Stop sharing. Okay. Yeah, you're back. Right. Okay, thanks. Is it okay now? Yeah, okay, Yes, okay. Thank you. Perfect. Yeah. Okay, Dr. Jose. Sorry for that. Yeah. Nothing. No issues.
it's a part of it. I think, shall I continue? Yeah, please. Yes. Yeah. And now at the outset, I express my sincere congratulations to the organizers of this wonderful collaboration between IRIA, AMMA, and Swasthi Foundation. Here, this collaboration, it's a magnificent effect of this collaboration. The healing effect of the science joins the reach of art. So the message of breast cancer awareness will reach a lot of hearts home and in the communities. So that's the beauty of this thing. Now today's topic for me is regarding, I'll share my screen. Hope you can see my screen. No, we are not. One second. Sharing option is not coming. Then our Yeah. Now, not really. No, we still can't see a screen. still can't see. No, No, But screen is not perfect. It's a different screen. one second. No, you've gone back to the. Just 1 minute. I'll One make part. it. Only it's written like multiple participants can share. One participant can share at a time. That's closed. It's closed, no? Still. I have closed. Still not. Yes, it's coming. Oh, but it's coming, a different screen you're sharing. One second. It will come. 1 second. Is it okay? No. Your desktop is sharing totally. 1 second. Issues. Jose, you have to open your PowerPoint presentation. Yes. Yeah, it's open. It's open. But One second. Give me 1 second. please. And entire screen. No. വീണ്ടും വേറെ സ്ക്രീനാ വരിക. ജോസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഒന്ന് എക്സിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാം. Okay.
താങ്ക് യു. തിരിച്ചെത്തി പണി തുടങ്ങി. ഞാൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ സെല്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ മാറി. Yes. Please unmute yourself. Yes, now it's perfect. Those unmute you. Yes, full screen. Okay. Yeah. Full screen. Yeah. There's some issue with Zoom. Okay. That's all part of technology. Sorry for the inconvenience. Okay. Now my topic for presentation is today's topic is the debunking the myth. Joseph, presentation മോഡിലേക്ക് പോകാം. സ്ക്രീൻ കാണത്തില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാം. പ്രസന്റേഷൻ വലുതായിട്ട് കാണാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ. പ്രസന്റേഷൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കാണാം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ, പ്രശ്നമില്ല. പ്രസന്റേഷൻ മോഡിലാണ്. സ്ലൈഡ് ഷോയിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, 1 second. ഓക്കെ, ലീവ്, കുഴപ്പമില്ല. ശരി, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Okay. Now, what is a medical myth? It's usually a false belief or misconception about health, disease, or treatment, or the human body unsupported without any scientific evidence. Now, what is the issue with these medical myths is due to most of the cause of these medical myths are all traditional beliefs predating evidence-based medicine. And there will be misinterpretation or oversimplification of scientific facts in media. Usually these things drives these myths, and there may be some anecdotal experiences which is usually generalized as a universal truth. And there are some commercial influence uses unproven scientific marketing claims to promote such myths. And there are also the fear and hope about the diseases which lead to the belief in simple cures for complex health problems like breast cancer. The issue with these myths is they delay proper diagnosis and treatment, risking the patient's health. And they encourage the use of unsafe or ineffective home remedies. And they promote, usually due to this medical myths, patients get distrust in doctors and in scientific medicine, and this is a major cause of public health crisis, these medical myths regarding breast. Now today we are dealing with the medical myth. Breastfeeding is a myth is breastfeeding completely protects women from breast cancer. That's a myth, but the reality is that breastfeeding reduces but does not eliminate breast cancer risk. There are some protective breastfeeding has some protective effects in reducing the risk of breast cancer. It reduces the breast cancer risk, but that does not eliminate it completely. It lowers the benefits are it lowers the lifetime estrogen exposure, promotes maturation of breast cells, fewer menstrual cycles mean less hormonal stimulation, and helps to shed damaged breast cells from lactation. Now, what is a basic understanding of breast cancer? It's nothing complicated. Breast cancer occurs when the breast cells grow uncontrollably, forming lumps called tumors. If untreated, these tumors can spread to other parts of the body. Usually, these cancers begins in the ducts, which are the milk-carrying tubes, or in the lobules where the milk is produced, and rarely in other parts of the breast. Now, what happens? What is the cause of this breast cancer? This is due to damage in the genetic instructions controlling the cell growth and death, which lead to tumor formation.
Now about the understanding about the breast cancer risk and protection. Risk factors in breast cancer are being a woman and aging is a major risk factor for breast cancer. Another major risk factor is a family history of breast cancer with BRCA gene mutations. Hormonal factors like early periods, late menopause, patient who had prior hormone therapy for maybe for infertility or maybe for other causes. And there are some lifestyle factors like obesity, alcohol, smoking, low sedentary lifestyle without any exercise. And definitely, when you consider breastfeeding has a protective effect in reducing breast cancer risk, then healthy diet and exercise, avoiding alcohol and smoking, regular checkups and self-examinations. Now, about the protective biological impact, versus hormonal changes. If you in breastfeeding mothers, there will be increased prolactin secretion, and which decreases the estrogen effect, which lower the breast cell stimulation. And another thing is breastfeeding promotes full maturation of breast cells. These mature cells are less prone to cancer compared to the cells. And this post-lactation shedding removes damaged or abnormal breast cells. And also breastfeeding due to the lactation amenorrhea, there will be reduced lifetime exposure, estrogen exposure. That also give a protective mechanism which reduce the incidence of breast cancer. And significantly, the duration of breastfeeding also has a positive effect. The longer the breastfeeding duration, stronger the protective effect. And as per the data available, breast cancer risk decreases by 4 to 5% for every 12 months of breastfeeding. And this protection effect is strongest in premenopausal women. So breastfeeding offers risk reduction, but does not guarantee against breast cancer. Now, the critical factors impacting breast cancer, as we already discussed, the family history, age, alcohol consumption, obesity, sedentary lifestyle, prior radiation exposure or hormonal exposure. So what are the imaging implications? There is no change in ജോ സ്ലൈഡ് മാറുന്നില്ല കേട്ടോ, സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുക. മാറുന്നില്ല? ഇല്ല. ഇപ്പൊ മാറുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം മാറി. You come to the sixth one now. അപ്പൊ നോക്കൂ. Okay, sixth one. ഇപ്പൊ സിക്സ്ത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ സിക്സ്ത് അല്ല, സെവൻത്തിലായി. ഇപ്പം സെവൻത്തിലായി. Yes. Now, I think the title is imaging implications. Yeah. So when it's regard to breast cancer screening, there is no change in standard screening schedules solely because a woman is breastfed. We should follow the existing age and risk-based guidelines with breast cancer screening starting at 40 years and in high risk even before. And for women with high risk due to genetics or family history, breastfeeding will have a modest benefit, but does not replace the enhanced surveillance. We have to do the surveillance as the standard screening schedules. We should be attentive to lactation-related changes and counsel patients about imaging options while lactating. Now, it's a last slide for me. Empower your breast health. Practical steps to reduce is breastfeed if possible. Maintain a healthy lifestyle. Get regular breast screening mammography after age 40 years. Consult a doctor for any breast changes without delay. Breastfeeding lowers the breast cancer risk, but it doesn't not completely eliminate it. So prevention requires awareness, healthy lifestyle, and screening. And together we can fight against breast cancer by promoting early detection, supporting awareness and education, and encouraging screening and healthy lifestyle.
Yeah, you're done with your talk? Yes. Yeah, done with my talk. So Yes. to conclude, Ah. once again thank the organizers for inviting me to giving me opportunity to be part of this noble mission. So together we'll continue to replace the fear with knowledge, silence with conversations, and stigma with support. And thank you, IRIA, AMMA, and Swasthi Foundation for this noble initiative. Yeah. So that was a good talk. So basically, what I personally feel is definitely breastfeeding does reduce the risk of breast cancer, isn't it? Because of the various points you have mentioned, and the unopposed action of estrogen probably is one of the reasons for developing breast cancer. So that will be reduced. The various causes you have mentioned by the estrogen will go down. So would you say that generally breastfeeding is recommended or no? What is your final? Breastfeeding is definitely recommended, but there is a myth in the community that breastfeeding completely eliminates the risk of breast cancer. So we are trying to sort of demystify that myth. Yeah, we have to. I think we have to give awareness to the public regarding breast cancer is not only due to some people think that we have not breastfed, so there is an increased risk of cancer. Not only, there are a lot of other factors like the genes, family history, age, and lifestyle, alcohol, and sedentary lifestyle. So we should focus on such things. We should give awareness to the public regarding such things, such contributive risk factors of breast cancer. And we should focus on early detection, screening, routine screening after 40 years, so that early detection of breast cancer can prevent the comorbidities and other complications, and we can save lives. So generally, the mitigatable factors should be addressed. And try to reduce the risk of breast cancer, isn't it? That's what you're trying to convey. Right, good. It's a part of a preventive radiology approach by IRA, early detection, and something which can be prevented can be prevented, or something which cannot be prevented can be early detected. And we can treat the what happened, something which happens, we can treat it so that we can avoid we can save lives. Okay. Shafiq, would you want to add something to it? No, I completely agree. Though I would mention that it is actually one of the most established protective factors against development of breast cancer. You may not be able to call it preventive in the sense that it, as mentioned by Dr. Jose, it does not prevent all breast cancer or reduce the risk completely, but it is one of the strongest protective factors against breast cancer that we know of. So I fully agree with the points. So, Aishwarya, where are you? Yes, sir, I'm here. Yeah, so the talks are over. And what do we do next? Any questions? If anybody would like to ask any questions, we can take them now, or if not, we'll wind up. Right. So, are there any questions to the speakers? I'm sure they have been very stimulating talks. So, if there are questions, the speakers would be happy to answer. If there are no questions, I think we can. Yes, I think we can wind up. Yeah, I don't think there are any questions. So, yeah. Thank you. So, thank you, Jose. Thank you, Shafiq, for the wonderful talk. Yes. Yeah. Nice seeing both of you. Thank you. Thank you all, and good night. Good night. Aishwarya, take care. Bye-bye. Yeah. Yeah, thank you.